Nochni hat mich, Gemen vor, allen Leuten, so gedemütigt, sie kam auf mich zu, siegt mit, dem Finger, auf mich undeschri, verschwind, sofort von deinem Boot, drei, Tage später, hält ihr kleiner Privatclub einen, die was deren Stand, sollt ruff und Ales, was sie bestes, Verlegen Sie Stren, ich habe gelernt, das die Angst, verschwindet, sobald man bereit ist, nein zusigen, das dies, Menschen die man, mctig halt, nur deshalb stark sind. Weil niemand wagt sichen in zu widersetzen, und wenn man sie zur Rede stellt, fallen sie schnell sie stehen nur, weil man sie Tag für Tag guran last. Seit diesem Tag lieb ich anders. Ich senk nie wieder, min Anblick, vor gemandum. Ich las nichts, mehr dürchen. Denn ein Kleinigkeit, die man hut, akzeptiert, ist morgen, ein Demütigung, und das hat niemand verdient. Spelt keine Rolle, wo sie sind, was sie besitzen oder woher sie kommen. Lassen sie sich, nie von gemandum, ihren Platz, ihren Respekt, und das was sie mit, ihren Hinden, aufgebaut, haben, wegnehmen, das, mir hat mich, das Gelwert, nimmt, gibt, Zurich, aber gehart, demjenigen, der wagt, sein Boot, darauf zu, setzen und den Sinan, nomen darauf, zu setzen, von diesem Tag, Word, niemen mehr auf, die kommen, mir zu sagen, wo mein Platz, ist.wencds, geschieht, beriart hat, ebenieren, cc, weiter Geschichten übermatt und rach kommen sehr schnell, was sie hut ren werden, ist keine, einfach Nachbarschaftskästs oder, ein Hafenstreit. Ist die Geschichte, eins gunlichen, mans, der ruhig, und respektvoll, bleiben, Walt. Aber gedemütigt, mitf, SZN, getreten, und diesem, Hürsten, getrieben, würde. Ein Geschicht von Verachtung, matcht Arroganz, und Rach, und Glauben, sie mir, sie werden, das End nicht, glauben.als. Begann vor, und Gefühl, solches, Monaten, sich, endlich, geschafft hat. Das klein, Boot zu, kaufen, von dem ich, schon seit, Jahren getrummt, hat. War kineject keen. Luxussegelboot nichtis was glitzert, nur ein altes, solids Fischerboot, etivos einfachs, aber etivos, das mir viel, beduti. Mein Vader war sein ganzes Leben lang Seaman, gewesen, und dabei, hat ich gelernt. Das mir, zu lieben, den Wind, die Strömungen, und die, einzigartig, still zu, verstehen, die man auf dem offenen Meer, find ich, hat über, 8 Jahr lang jeden Monat, ein Beschein, in dem ich wackenen Autos reparierte, und Stunden in Kaufnahme. Ich hat auf, Ausflug, und dann Tijverg, nugen verzektet. Der Tag, an dem ich in Holland ging, wird mir immer in Ohren bleiben. Ander war weiligt, nicht viel, aber mich war anstck Freiheit, ich hat Geschäft einen Platz in einem kleinen privaten Hafen zu, mitten der, Stunden von meinem, Wohnort, entfernt lag, ein bescheidener, or mit, ein paar Dutzend, Legeplätzen, die meisten, waren von Rentnern, Fischern, und de Familien belegt, die Atmosphäre, erschien mir ruhig, und unaufgeregt, die Art von Ort und dem, jeder jeden kennt, und sich, im Notfall, gegenseitig, hilft, ich, unterschrieb, den, Vertrag, sollt das, erst, Quartal, unstellt, mein Boot, auf Platz Nummer, Zueindrigig, oft, war der letzt, verfügbar, ich war stolz, als ich dort Kai, befestigt sah. Mein Traum war, endlich war Jordan, aber schon, dritten Tag, sie, ein Frau von etwa, funfezig, Jahren diof. I far ihnen bonstig, unwahrscheinlichen, stand, sie war immer, in ways, gekleidet, und trugein, schwarz Brill, die Sini, Abne. Sie hat, diesen, hochmütigen, Blick, den man, schon aus, Zenmatern, Enteferning, Rieken, Kant, sie latit einen Privatclub,
der Marier, Plots in Desemhafen, Besetzte, ein, klein, Grupp, Riker, Lut, die Glotten, Überden, Regeln, Zustehen, die Lot, Redetten, und Desich, Benemen, als, ob ihnen, der Hafen, gehart, sie kam direkt auf mich zu, ohne sich, or Zustellan, und Dutet, auf mein Boot, sie befahl, mir, sofort, weg zu fahren, unbehauptet, der Platz gehört den Mitglieder, ihres Clubs und die mein Boot sei, anschan Flick, Zushan glitzenden, JACH10.im, ersten Moment dacht, ich sei an schlechter, Schurs, aber, als ich, sah, wie die Taipan, hinter, ihr Lachtan, und mich, ansahen. Als war ich ein, Indringling, wurde mir klar, dass ernst war, sie, verlangt, dass ich mein Boot bewet, an Ajid Begründung, Nachmittag, und worden, Augen anderer, Lutov, dem Kai. Einig, schauten nach, Antun, ander Lockelten, Verlegen. Ich folgt mich gedemutigt, wie nie zuvor, dot ich hat, mich seit Jaren nicht mehr so gefällt, dies Dumpfichem, die Kiehel zuschnert, und ich, deren hindert, richtig, zu antworten, ich wusste, dass ich innen, ordentlichen, Vertrag hat. Das, ich meinen Platz, bezahlt, hat, aber in einer solchen Situation ist die Logik nicht mehr vorhanden. Ist der soziale Druck der Blick der anderen Diözese Gefühl, dass du nicht dorthin gehörst, wo du bist, ich antwortet ihr ruhig, dass ich in Ordnung sei, dass mir dieser Platz von der Hafen Verhotting zu gewissen worden sei, und dass ich nicht vorhab mein Boot zu verlegen, sie schaut auf mich herab, als war ich abfall, dann ging sie, Anna och, nerazu, antworten, lachand mit, ihren Freunden, wie, und desem abenjing, ich schuen, Hersens Nachhaus, unfig mit meiner Frau, darüber, zu ich, schimmt, mich, zu sehr, zu gedemutigt, weil ich vor allen so behandelt wurde. Obwohl ich, so hart far Diözese, verdammt Boot gebetet, hatte.als, ich am nächsten Tag zum Hafen zurückkehrt, lag mein Boot nicht mehr an seinem Platz, war verschoben, und an einem anderen Platz festgemacht worden. Viel enger an der Angeschütz, eingelummt, Zushan Zui, Alten, Rostigen, Rumpfen, ohne Fender an der mit, Kratzern auf dem Heck, ich dacht, ich word, vor wat explodieren. Da, statusen, Biberkum, mich ein Mischung, os, wat unverswiffling ich, rief, im Hafenbüro an, der Verwalter, Urquit, mir vaj, das, der Private Club derum gebeten hat, die Plots, neu zu, ordnen, und das, dem Zuge stimmt hat, mu Konflikt zu, vermadan, ich, Anorte, in deren das, ich einen Vertrag, hat onder Platz, fr die Naxen, monet mir gehart. In Chaldik, sich halberzig, under versprach mir, die Sach zuquegren, aber ich spürt, das unikt, die Absicht hat, diesen wären. Gegen sich, aufzubringen, ich ging mit, in Kloß, im Hals, in dem Gefühl. Unsichtbar zu sein, noch Haus, gegenüber, diesen Leuten, existiert, ich nicht. Sie hatten Boot, die 100.000, von Euro, Wort waren, sie kennten sich, alle seit Jaren, sie veranstalten, private parties, im Hafen, und tranken Champagner, rendich mich, abmeth, die Leinen, los zu machen, dat undetich wust, when ich Diözese Mausulius, word immer daselb sein. Das Unchesmau, word noch, schlimmer worden, ergedwan, worden sie, mich hinastrangen als war ich nie, da gewesen, and desem abend. Start ich stundenlang auf das Fotomins, Vetos in Minim one Zimmer. Der mich Gelleret hat standhaft. Zu bleiben und angesichts von ungerechtigten, Nemos Diagen zu senken, dies Erinnerung hat mich, Joekdein, kulti wat, anguischet, dies Geschichtword, nicht einfach. So enden, ich word nicht echtes mir etvos, gest. Verda was mir gehart. Nicht Diözese, mal am Naxen,
Tag setzt ich mich bei, Sony Nofong, wieder ins Auto, und vor, zum Hafen, in der Nohat hat ich, geschlafen. Das Gesicht means Vaders verfolgte mich, und die Demut, Gungbrand, noch immer, in mir, als ich, dort. Ankam, fand ich, mein Boot genau dort, wo ich am Tag zuver verlassen hat. Warbeshed, Easing, Soger, ein schmutziger, Lapun under, Pin das War, und Botschaft. Dies, Lut Walton, mir zu verstehen, geben, das, ich nicht willkommen war, und das sie, mit, mir meinen Sachen machen konnten, was sie Walton. Ich matched mich auf die. Suhanoch dem Hafenmanager. Ich fand in seinem Büro ein Objekt. Tipp die 60, der Minim, Blick Oswich. Ich fraged in ruhig, warum, das zugelassen hat. Warham a mein Boot, an a mein Erlaubnis beweckt hat. A Bull, ich an Platz, bezahlt hat, an de Einan, unter Suban, Vertrag, vorweisen kant. Ausstammelt, schwachen Sudigen, Sprach, von Druckseitens, de Privatclubs. Von Augergunlichen, en Verdoringen, und das keinen Jürger Wall. Das man manchmal zugeständnis, machen muss, die gut Atmosphäre im Hafen zu, erhalten. In diesem Moment wurde mir klar, dass nie, die Absicht gehabt, hat mich zu verteidigen, dass ich wie die anderen, nur ein Strenfried. War, ein armer Kerl, der nicht wird. War. Das man in vor diesen Leuten verteidigt, ich ging noch Haus. Ich meiner Frau, zum ersten Mal ganz geschickt, ich siegt ihr die Streifen auf, meinem Boot. Ich ihr von dieser Frau, diesem Wären, und dieser Demütigung, die in mir nagt, sie sehen, meinem Deag, dass ich nicht mehr, in der Lage war, das zu ertragen, sie nahm mein Hand an die Seite. Mir, dass ich kabim fin muss, dass ich, wenn ich dieses Mal, durchen ließ. Mein Lieben, demat, verbringen word, mich zu beugen, und das, an en Ember zu in diesem Moment, dacht ich, en now. Ein Emmeluger, Schalkemaret, der Inzwishan, Anwalt ist an de Sitchoff Immobilien in de Handelsrecht spezialisiert hat. Wir hatten unseren wenig aus den Augen verloren, aber ich wist, das Flugend, war die zumindest nicht auf mich herabziehen wird. Ich halt im die Geschichte, bis ins kleines Detail. Walt meinen, Mietver, trag an die, Hafenard, nung zen, ich skiktim, als noch, am selben, abend kalm, zui stunen, später rief, mich Zurich, erlacht, lies seiner, Manon, hatten sie einen, großen Feller, Gamma het, der Privatclub hat, keen recht, mein Boot, zu Verlegen, no Schweniger, dürft die, Vertelung der, Ligeplotzi, ohne die. Schriftlich, zustimung de Hafenbesitzers, und de schon gar nicht, an die betroffenen Mieter, zuben Okrikta, en US Urquhart, mir das sie, wenn sie mein Boot, an jena Meigen, Verlegen, und beschädigen werden, mit, einer Zivilklage, wegen beschädigen, von Privat, de Vertrags rechnen mussten, aber das Schlimmste war, das Arno. Als, wenig, in den offiziellen, Dokumenten de Hafens, und den Archiven, der Stadtver, Walton, Richarti, Harrisfand. Das, der Privatclub site, Maron Jaren, Einrichtungen, und de Gemeinschaftsflax. Ohne gesetzlich, Genehmigung nutzte, sie hatten feste Strukturen, Stromschulen ohne Cheglich, Anmeldung oder Genehmigung installiert. Oderen, sie Kommerzial Veranstaltungen, und de nutzten, dabei die Resulten, de Hafens die von allen, Seglern finanziert wurden, ohne einen Cent dazu zu geben. Die Situation dauert schon, seit Jahren, und die niemand hat geguaget, gegen, cvorzugehen, Arno setzt sofort. Ein Offizials, schreiben auf, ein Dreißidig, einschreiben, das an die Hafenleitung, den Privatclub, und die Stadtverwaltung, gerichtet war. Deren Worden, alle festgestellten, Vertragsverletzung, Matchmissbrauch,
und die Zwecken Fremdung offentlicher Einrichtungen, var detailliert. Aufgrund die entsprechenden Gesetzesartikel und Strafen bei und verlangt, dass man Boot sofort wieder an seinen ursprünglichen Platz zurückgebracht wird. Außerdem verlangte, dass der Schaden behoben und die Aktivitäten des Clubs besser. Klärung der Situation innerhalb von 48 Stunden eingestellt werden. Am nächsten Morgen ging ich mit dem Brief in der Hand zum Hafen, Arno hat persönlich zu kommen, sich ein Bild von den Vorfällen zu machen, als wir ankommen, wurde der Manager bleich, als unsah. Wollte sich aus dem Stob machen, aber Arno stellt in zur Rede und hielt an den Brief. Und den Brief vor Maran zu hin. Zwei weiter Segler, die den Rough Day Clubs got kannten, beobachten die Schien, der Manager versekt, die Sach, herenter zu spielen, sagit das schon regeln, well, keine Problem, aber es war zu spät, der Schaden war ngericht.am. Nachmittag rief mich der Vorstandsvorsitzende des Hafens an, sich zu entschuldigen. Anchessen Tag word 8 or Eindringlichkeitsens stattfinden, ber die Verfallungen. Des Clubs und des Betreibers zu entschieden, zeigt mir, dass ich eingeladen worden word, and der Sitzung teilzunehmen, am bin desselben Tags erfuhren, Maria Clubmitglieder was los war. Einige von ihnen gerieten in Panik, sie wussten, dass ihnen im Falle einer Verwaltungsprung Geldstrafen oder sogar die Schliegung des Clubs Dr. Am nächsten Tag erschien ich lichtem Ort or in Begleitung von Arno zu dem Treffen in dem kleinen Rom war die Stimmung angespannt, die Gesektor waren verschlossen, die Vorsitzende des Privatclubs war ebenfalls anwesend, die Frau, die mich gedemutet hat, die mich zum niemand gemacht hat. Diesmal lacht sie nicht, sie hat ihr selbst bewusstsein. Ihr dunkel Brill lag auf dem Tisch und sie starrt auf ihr Hand wie unertappt, kind. Arno ergriff das Wort, legt die Fakten ruhig, methodisch und ohne die Stimme zu erheben las die Gesetzesartikel und Ausschuss aus der Verordnung. Vor, siegt Fotos von illegalen Installationen Kopen, von nicht angemeldeten Veranstaltungen und Mimas, die mit der Stadtverwaltung ausgetauscht wurden. Alle hörten, schweigen zu. Niemand wagt dies in zu unterbrechen. Seiner Ausführungen sagt der Hafenpräsident lediglich, dass keine Änderung habe, in diesem Fall würde der Vertrag des Privatclubs mit sofortiger Wirkung gekündigt. Der Club muss das Gelhande innerhalb von 24 Stunden verlassen. Der Hafenmanager wird bis zur Einleitung ins Disziplinar von seinen Aufgaben suspendiert, als aus dieser Versammlung kommen. Herrscht ein seltsam Still. Im Hafen schien, als ob jeder wusste, was gerade passiert. War, ohne dass antig gewesen war, darüber zu berichten. Die Clubmitglieder packten schnell ihr Sekon zusammen. Einige hatten bereits ihr Phonen abgenommen, ihr Schilder abgebaut und ihr Stromschulen ausgesteckt. Die Taipan, die Noch Vortag, Champagner getrunken und über mich gelacht hatten. Schlugen, die Ugenieder, als sie mir begegneten. Keiner von ihnen wag dies, den Mund zu öffnen, war das erst mal seit Jahren, das ihnen jemand die Sternbot und sie entgeltig, verloren, der Hafenmanager war verschwunden, sein Büro war seit dem Morgen leer. Man halt sich das Nothaus gegangen war, sein Handy liegen gelassen hat und niemanden mehr sehen wollte. Die Geschäftsleitung hat die Kontrolle übernommen, das Rathaus war alarmiert worden, die vollkommen Widerho und alle die Jahrelang von dem System profitiert hatten.
begannen zu verstehen, das sich die Denji, dieses Mal nicht, im Stillen, regeln lassen, worden, ich ging zu, minam Boot Zurich, der Wind, hat nach Lusen, die Luft, war schwer Jordan. Als, ich mich dem Kai, nosh des Geminen Mainboot gereinigt hat. Die Fender, waren, ausgetauscht, und die Linnen, neu verlegt, worden, als Walton sie das, was sie getten, hatten, ungeschen machen. Aber ich hat nichts, vergessen, jeder Verglitchblick, Jeeds Kickern, Jeeds Wort. Das wie ein Orphiege, ausgespucht, wurde, warnoch die, eingebrannt. Ich setzte mich an Bord. Ich showed off das mir hinaus, der Hafen, war nicht mehr, Wieders worken, die Juten Day Clubs. Verlegen einoch der, Anogesselen, die Ingestelten, Bauten, die Weigen, Zelten die, Weigon Zelten, die Verboten ein, Richtungen, ab. Innerhalb, weniger Stunden, keine Passwörter, mehr der Hafen, Gerhard wieder, allen und Geno, in diesem Moment, erhielt ich den. Walt, mich sprechen. Ich ging an ein Nachdenken hin. Sin Burrow war ein kleiner Raum, in Folk, an a Luxus. USA Standoff, als mich, in Tritten sah. Schüttelt mir die Hand, undankt mir, nicht nur, davor, das ich, mein Recht verdict, Hobby, Sondorn, wo, sie Gerelong, als hatten, schleifen, lassen dort, hagt mir, das, ich, schim nicht, früher, reagiert, zu haben, das will, beschied, wüsten, aber Angst, hatten, oder, lieber, Diogen, verschlossen. Abat mir an, dem Beratung Sauskis, de Hafens bezutreten. Ein Ausus, der Jeeds, Quartal, zu Semenkommt, am Meter, an zu Hieren. Mist en zu, Uberwakan, undu Bur, Wichtig, Enchidan Men, Ichnam, an xt.am, an Iquet, einon Titel zu, bekommen oder wegen de Prestiges. Sondorn, weil Ichwist, das Keen, and der Segler, noch einmal, das Erlebon Salt. Was ich erlit, hatte.am, selben Nachmittag, bracht ich mein Boot an seinen Platz, Zurich. Der Platz, Nummer Zuindridgig, der, Farden, ich besalt hat, der mir gestohlen, worden war. Ich legd ease, langsam, and undi lees, mir seit ich spurt, in seltsam Ruhe, keen Triumph, keen Geffel, der Rasch, nur ein Unschwur, als war endlich an seinem Platz. Rend ich means sacken, en bard packt, calm ein alter Seaman, den ich, noch nie zuver, gesehen hat, auf mich zu, utrug, ein Verwischen Mutz, und, hat dich Arbeiterhind. Erreicht mir ein klein Tasch. Deren befend sich ein Alter. Vom Sals unde den Jaren, abgenutster, Schlagbaum aus, Letter. Sagt mir, das von seinem Veda sei, unde das ich in behelten soll, wegen de, GLCAKs, schüttelt mir die Hand unde jing wortlos, weg. In diesem Moment, wurde mir klar, das. Was ich getten hat, aber mein Geschich, war nicht mehr, near mein Boot, mein Vertrag, oder mein, Demütigung, war zu einem, Symbol FRL, Jean Jordan, die man ignoriert, mi sagt toder, stillschweigend, zum Gihan, gedrankt hat, die Blick, hatten sich, verndart, die Ledenbesetzer, im Hafen GRSZ 10, Mitch. Die Segler, die Mitch, in der Woch, Zuver Jamiden, hatten, Sprachen, Mitch N. Sie Erzelten, von Aaron Kleinen, Ungerechtgaten, Aaron Bitteren, Aaron Nuren, das, sie, früher, heiten, Handel sollen als ich, drei Tagebater wieder, and den alten, Rumlikiten Day Clubs, vorbekommen. Waren die, Buxteban Day Nomens, verschwunden, waren nur, noch, Visperen, and der Schmutzigen, Wand, Zuzien, wie ein. Narboff, in ihm gesagt, die man, nicht mehr, Verbergon, ken, die Mitglieder Day Clubs, hatten die Rumlikiten, die Jackten hatten, den Hafen, Verlassen, Einig, waren Faremer, Wegander, Sukten, Sichwonders, Innen Liegeplatz, Undig, Jingsum, Ersten Malseit, Woken MIT, Erhobinum, Kopoff, Uber, Diesen Kai, Ich wust, das,
nicht mehr, so sein Wort, wie das sich dieser alte Hafen, in dem die Mctigen, Schanvil zu, lange das Sagen, hatten, verndert hat, nicht denk, eins berühmten, Anwalts oder, eins Mutigen, Bürgermeisters, sondern, weil ein einfacher Bootsfahrer beschlossen hat. Nicht mehr, WEGZ, USCHAUEN, ALS ich, and desem abend nachhaus.com. Fanny, mir, min Frau die, TRC sa, in minen Agendas, als vorbei war. Das ich, nicht mehr. Dieser, zerkecht, man war, den man still undelies ernedreget, undesi la shelti, ich brocht, nix zu sagen, als warklar, and desem tag, verstand ich etivos, das, mir Kienbuch, Kienlehrer, und Kina red, Jihad beibringen, Kunan, im Leben word dich niemand. Vertedigen, wenn du selbst, nicht bereit bist, auf Sastien an dir zu nehmen, was dir gehört. Man kann dich verrichten erniedrigen und hinausdrücken, wenn du dich entschiedest, still zu sein. Denn diejenigen, die missbrauchen, verlassen sich genau darauf. Auf den Angst, den Anwunsch, Jürger, zu vermieden, diesen Reflex, dich unaufleg, zu verhalten, in der Hoffnung, dass es vorübergeht. Aber es geht nie vorbei, das alte Boot, das ich noch langen Jahren, harter Arbeit und Opporn gekauft hat, war vielleicht nichts Farsi, Kinayat, kein Luxus Genstand. Aber fr mich. War es ein Symbol. Das Versprechen, das ich minum, weiter gegeben, hat nämlich eins, tags ein SDCK mir zu besitzen, und niemand hat das Recht, mir das zu nehmen, in dies Gaboch keinen Grund, mir das Recht, zu nehmen, zu enkitten, obich, hier existieren, dürft oder, NICHT, HEUTE, gibdies in dessen Hafen keinen Private Club mehr. Es gibt keine Passionen mehr, keine kleinen, diskreten, absprachen untereinander, und selbst diejenigen die mich früher, ignored, oder gemeden haben gor, esset en mich, wenn ich vorbegehe. Nicht weil ich ihnen präsest juenen habe oder. Ein beremter, Anwalt, fr mich, gesprochen hat, sondern, weil Diocese maljemand aufgestanden ist und sich gugert hat. Zurückzuichen, ich habe, galerant, das Dionks, verschwindet. Dass dies Menschen, die man, fr magtig heilt, nur deshalb stark sind, weil niemand es wagt, sich innen zu widersetzen, und wenn man, Caesar, Reed stellt, fallen sie schnell, sie stehen nur, weil man sie Tag guran, last sight. Desem taglieb, ich anders, ich senk, nie wieder, minnen Blick, vor gemandem, ich las nichts, mehr dürchen. Denn, ein Kleinigkeit, die man hut, akzeptiert, ist morgen ein Demütigung, und das hat niemand verdient, spelt keine Rolle, or sie sind, was sie besitzen oder woher sie kommen. Lassen sie sich, nie von jemandem, ihren Platz, ihren Respekt, und das, was sie mit ihren Händen aufgeben, wegnehmen. Das mir, hat mich, das gelehrt, nimmt, gibt, zurück. Aber gehört, demjenigen, der wagt, sein Boot, darauf zu, setzen und seinen Nomen, darauf zu, setzen, und von diesem, Tag anward, niemand mehr auf, die kommen, mir zu sagen, wo mein Platz ist.wencds, geschich beriart hat, abonnieren, sie weiter geschickten, aber mit Andrach kommen sehr schnell. Es herrscht absolute Stille. Der Wind bläst immer noch, aber niemand bewegt sich, niemand spricht. Ihr Vater starrt sie an, als würde er nicht verstehen, was er hört. Der Assistent öffnet den Mund, sagt aber nichts. Sogar der Pilot steigt aus dem Cockpit, um zu sehen, was los ist. Ich bleibe wie erstarrt stehen. Ich denke, es ist ein Scherz, ein Test, eine Falle vielleicht. Aber ich sehe in ihren Augen, dass es kein Spiel ist. Sie meint es ernst. Sie ist ganz. Sie sieht mich an, wie mich noch nie jemand angeschaut hat. Ich lache nervös und frage sie, ob sie sich dessen bewusst ist, was sie gerade gesagt hat. Sie sagt mir, dass sie genau weiß, was sie tut, dass sie noch nie so selbstbewusst war, dass sie gesehen hat, was sie heute sehen musste.
Keine Diplome, keine Titel, keine Visitenkarte, nur einen Mann, der handelt, wenn es nötig ist. Sie streckt mir die Hand entgegen, wie eine Einladung. Kein Druck, keine Verpflichtung, nur ein verrückter und freier Vorschlag. Ich weiß nicht, was ich antworten soll. In meinem Kopf ist alles verschwommen. Ich sehe die Gesichter um mich herum. Einige schockiert, andere spöttisch, einige verlegen. Aber das ist mir egal. Mir ist klar, dass alles, was ich bisher erlebt habe, jede Ablehnung, jede Missachtung, jedes Schweigen zu diesem Moment geführt hat. Ich nehme seine Hand. Ich sage nicht sofort Ja. Ich sage auch nicht Nein. Ich sage einfach, dass ich sie kennenlernen möchte, dass es echt sein soll, dass es kein Impuls sein soll. Sie lächelt und sagt mir, dass das die beste Antwort ist, die ich ihr geben kann. Sein Vater schüttelt den Kopf. Er glaubt es nicht, aber er sagt nichts, denn er weiß, dass es nicht mehr in seinen Händen liegt. Der Jet ist bereit zum Abheben, aber er bleibt noch ein paar Minuten am Boden, gerade genug, um diesen Moment existieren zu lassen. An diesem Tag auf dem heißen Rollfeld habe ich nicht nur ein Flugzeug repariert. Ich habe mein Schicksal repariert. Ich habe einen Blick umgekehrt. Ich habe eine Tür geöffnet, die mir viel zu lange verschlossen geblieben war. Und das alles nur, weil ich nicht weggelaufen bin, als man mich einen Sonntagshandwerker nannte. An diesem Tag verließ ich das Rollfeld ohne Medaille, ohne Interview, ohne Versprechen. Aber mit etwas, das ich vorher nie gehabt hatte. Einer Form von stillem Respekt und vor allem einer Hand in meiner, der Hand von Elise. Wir trafen uns am Abend wieder. Wir sprachen stundenlang keine Motoren, kein Geld, kein Luxus, nur zwei Menschen, die nichts dazu bestimmt hatte, sich zu begegnen, und doch. Sie wollte verstehen, woher ich kam. Sie stellte mir Fragen zu meiner Vergangenheit, meinen Problemen und meinen Träumen. Ich erzählte ihr alles ungefiltert und sie wich nie zurück. Im Gegenteil. Er versuchte, mich auf die Probe zu stellen und mir manchmal eine Falle zu stellen, aber ich blieb jedes Mal ruhig und tat weiter, was ich konnte, um Probleme zu lösen, ohne Lärm zu machen. 3 Monate später bot er mir eine feste Stelle in seiner Privatflotte an. Ich nahm sie nicht für ihn, sondern für mich an, um mir zu beweisen, dass ich dazu in der Lage war, um denjenigen, die immer noch zweifeln, zu zeigen, dass Kompetenz nicht immer eine Krawatte trägt. Ich hatte keinen Diamantring, sondern nur einen Stahlring, den ich in meiner kleinen Werkstatt selbst geschmiedet hatte. Und sie sagte ohne zu zögern Ja. Heute bin ich ihr Ehemann. Ich bin Vater. Ich bin Chefingenieur. Ich werde respektiert. Und vor allem bin ich derselbe Mann geblieben wie der, den sie einen Sonntagshandwerker nannten. Wenn du also im Schatten stehst, wenn man an dir zweifelt, wenn man dich verurteilt, bevor du überhaupt den Mund aufmachst, dann merke dir das. Man kann dir deine Ruhe, deine Bequemlichkeit, deinen Status stehlen, aber man kann dir niemals das wegnehmen, was du mit deinen Händen, deinem Kopf und deinem Herzen tun kannst. Wenn dich diese Geschichte berührt hat, abonniere sie. Denn manchmal beginnen die schönsten Geschichten, wenn man dir sagt, dass du nichts bist.